Hello everyone, I'm Kritika and I'll be teaching you the chapter Integers. We have all learned about whole numbers and integers in our previous classes. So firstly, what is whole number? Whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, etc. What are negative numbers? Negative numbers are -1, -2, -3, -4, etc. What are integers now? Integers are a set of numbers that contain both the whole numbers as well as the negative numbers. Integers contain both whole numbers as well as the negative numbers. Now let us see how we represent integers on a number line. This is how we represent integers on a number line. On the right side of 0, we represent the positive numbers, and on the left side of 0, we represent the negative numbers. Here on this number line, the biggest number is 4 and the smallest number is -4. Okay, next. Let us see the addition and subtraction of integers. So what happens when we add a positive integer to a number? When we add a positive integer to a number, it moves towards the right of the number line. And when we add a negative integer to a number, it moves towards the left of the number line. So for example, say 1 plus 3. You're adding a positive integer to the number line. So it moves towards right. 1 plus 3. 1, 2 and 3. And the answer is 4. Another example is say 2 minus 4. 2 plus -4. So you start with 2 and move towards the left of the number line. 1, 2, 3, 4. You move 4 positions left to the number line and the answer is -2. So 2 minus 4 gives you -2 and 1 plus 3 gives you 4. You move towards the left, here you move towards the right. Okay, so next let us see what happens when you subtract integers from a number. When you subtract a positive integer from a number, you move towards the left of the number line. For example, say 1 minus 1. Say 2 minus 1. You start with 2 and you go to 1. So you move towards the left of your number line. If you're subtracting a negative integer, for example, 3 minus of -3 gives 3, 1, 2 and 3. If there is 5 and 6 here, you'll be in the 6th position. So the answer is 6. You'll be moving towards the right of the number line. ನಿಮಗೆಲ್ಲ addition subtraction ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Next. Now let us see what happens when we add two positive integers. Two positive integers add ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So when we add a positive integer with another positive integer, result will also be a positive integer. For example, say 56 plus 73 is equal to 129. Positive number plus another positive number results in a positive integer. Now let us see what happens when we add two negative integers. Here negative integers add ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
The result is a negative integer. Okay, let us take an example. -6 plus -7 gives you -13. So you can see that negative number -6 plus another negative integer -7 results in a negative integer -13. Next, what happens when you add a negative integer and a positive integer? So, when you add a negative integer and a positive integer, the result can either be a positive integer or a negative integer. It can be either of them. Result positive ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇ -9 plus 16 gives you 7. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ -6, ಆಮೇಲೆ +16 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. -18 plus 6 equals -12. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂತು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, the result might be positive or negative integer. Now let us come to the exercise. Okay, so exercise 1.1 ತೆಗಿರಿ, page number 4 ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. Idu number line. It shows different places, different temperatures of different places. So first question ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, observe the number line and write the temperature of the places marked on it. So you should write the temperatures of these places marked on the number line. Okay, first Lahuspiti. Lahuspiti temperature ಎಷ್ಟು number line ನಲ್ಲಿ? So ಇದು 0, -5, -6, -7, -8. So temperature of Lahuspiti is -8 degrees Celsius. Next, Srinagar temperature ಎಷ್ಟು? 0, -1, -2. So answer is -2 degrees Celsius. Next, what is the temperature of Shimla? Shimla direct ಆಗಿ 5 degrees Celsius ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. 5 degrees Celsius. Next, Ooty. Ooty 14 degrees Celsius. 15, 14. So 14 degrees Celsius. Next, Bengaluru 20, 21, 22. 22 degrees Celsius ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಲೈನಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಅಬವ್? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? 22 degrees Celsius, Bengaluru. So we can write that hottest place is 22. Hottest place is Bengaluru, having 22 degrees Celsius temperature. Next, coldest place ಯಾವುದು? Coldest place ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ -8 degrees Celsius. ಅದು ಲಾಹುಸ್ಪಿಟಿ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ -8 degrees Celsius ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ 22 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -8 ಅಂದರೆ 22 ಪ್ಲಸ್
8 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 30 degrees Celsius. So the difference between the temperature of the hottest and the coldest place is 30 degrees Celsius. Next ನೋಡೋಣ. Question number C, 1C. What is the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar? Lahore Spiti temperature ಏನು? Lahore Spiti temperature -8 degrees Celsius. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, -8 degrees Celsius. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿರುಗಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Lahore Spiti and Srinagar, minus of -2 degrees Celsius. So this is equal to -8 plus 2, which is equal to -6 degrees Celsius. So the difference between Lahore Spiti and Srinagar is -6 degrees Celsius. Fourth question ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Let's move on to the third question. So at Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday, and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? So first, dropped andre negative anta consider ಮಾಡಬೇಕು. At Srinagar, temperature was -5 degrees. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ -5 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮಂಡೇ. ಆಮೇಲೆ 2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು. 2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ -2 ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀನಗರ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್? -5 -2, which is -7 degrees Celsius. The temperature of Srinagar on Tuesday was -7 degrees Celsius. Next, on Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. So Tuesday ಏನಿತ್ತು? -7 degrees Celsius ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ರೋಸ್ ಬೈ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಸ್ ಬೈ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ರೋಸ್ ಬೈ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7 plus 4 gives you -3 degrees Celsius. So what is the answer? -3 degrees Celsius. So the temperature on Wednesday was -3 degrees Celsius in Srinagar. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 5000 meter above the sea level. Next, at a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between these two? So ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮರೀನ್ ಮಧ್ಯ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ನ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5000 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. 0 ಇಂದ ಸಬ್ಮರೀನ್ಗೆ 1200 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮರೀನ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ? 5000 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 1200 meters, which is equal to 6200 meters.
This is the distance between the plane and the submarine. This is the vertical distance. Okay. Next sum ಹೋಗೋಣ. So next sum ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Mohan deposits 2000 rupees in his bank account and withdraws rupees 1642 rupees from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್? ಹೌ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಮೋಹನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ rupees 2000 ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he withdraws rupees 1600 ಅಂದರೆ withdraws minus 1642. he withdraws rupees 1642. now what is the balance? ಇದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 358 rupees. so rupees 358 is the balance in Mohan's account. Okay. So last question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. So this is the balance. Rupees 358 is the balance in Mohan's account. Next, sixth question ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to the point B. From a point A to a point B, Rita goes 20 kilometers. From B, she moves 30 kilometers towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer. So, east is represented by positive integer, and how will you represent the distance towards the west? By which integer will you represent her final position from A? So question na first break ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೀತಾ ಗೋಸ್ 20 kilometers towards east from point A. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ರೀತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಗೋಸ್ 20 kilometers from point A towards east to point B. ಇದನ್ನು 20 kilometers. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಲಸ್ 20 kilometers. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದೋಣ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಇವಾಗ ರೀತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಶಿ ಮೂವ್ಸ್ 30 kilometers towards the west along the same road. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ 30 kilometers ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ 30 kilometers ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೇ 30 kilometers. ಈಸ್ಟನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? How will you represent the distance traveled towards west? You will represent it as a negative integer. By which integer will you represent her final position from A?
ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದು. ಸೊ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. 20 minus 30 which is equal to minus 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವೆಸ್ಟ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ -10 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಈ ಮೈನಸ್ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. So let us see what they are asking in the next sum. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. This is the magic square nalli. Magic square andre enu? The sum of each row. The sum of each row and each column as well as the diagonal will have the same sum. Idella add madidre same sum barutte. Check which of the following is a magic square. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. 5 ಪ್ಲಸ್ -1 ಪ್ಲಸ್ -4. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? 5 minus 1 minus 4, 0. Next, minus 5 plus -2 plus 7 gives you 0. Next, 0 plus 3 plus -3 is equal to 0. ಇವಾಗ ನಾವು ರೋ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೈಗ್ನಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೈಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 5 ಪ್ಲಸ್ -2 ಪ್ಲಸ್ -3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇವಾಗ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 5 ಪ್ಲಸ್ -5 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, -1 plus -2 plus 3 equal to 0. Next, -4 plus 7 plus -3 equal to 0. ಇವಾಗ ನಮಗೇನು ಬಂತು? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಚ್ ಕಾಲಮ್ when we added plus each row we have added and we have added the diagonal. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 0ನೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಸ್, the first square or the first magic square is the first square is a magic square. Second one ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಸಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ of less than, greater than or equal to in the box to make the statement true. So first sum ನೋಡೋಣ. -8 plus -4. ಫಸ್ಟ್ LHS ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, -8 plus -4 gives you -12. Addition of two negative numbers gives you a negative number as discussed before. Now -8 minus of -4 which is equal to -8 plus 4 which is equal to -4.
we can see here that minus 12 is less than minus 4. That is, minus 12 is more negative than minus 4. So, ಇಲ್ಲಿ less than symbol fill ಮಾಡಬೇಕು. Less than. Minus 12 is less than minus 4. Okay. Next, let's see B. Minus 3 plus 7 minus 19. First two numbers ತಗೊಳ್ಳೋಣ. First two numbers ಏನು? Minus 3 plus 7 gives you 4. 4 minus 19. 4 minus 19 is equal to minus 15. Next. 15 minus 8 ತಗೊಳ್ಳೋಣ first. 15 minus 8 is 7 plus minus 9, which is equal to minus 2. So answer ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ? Minus 15 is less than minus 2 because, so less than symbol fill ಮಾಡಬೇಕು, because minus 15 is more negative than minus 2. Okay. Next, 10 sum. 10 sum discuss ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. So 10 sum ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th step. So first statement ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅ ಮಂಕಿ ಕೋತಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 9th ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಹಿ ಜಂಪ್ಸ್ 3 steps down and then jumps 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? ಸೊ ಇವಾಗ ಮಂಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಹಿ ಜಂಪ್ಸ್ 3 steps down. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಕಿ ಕೂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ 9th ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 steps ಡೌನ್ ಅಂದರೆ 1 1 2 3. So monkey will go to the 4th step in the first jump. Okay, monkey will go to the 4th step, and so the first jump 1 plus 3. ಡೌನ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀರು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. 3 steps ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 plus 3, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Monkey jumps 2 steps back. So hang 2 steps back, 4 in the 1 2. So it comes back to 2. So 4 minus 2 equal to 2. Second step ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ 3 steps ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 3 steps ಮುಂದೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 2 3. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ 5th ಸ್ಟೆಪ್. 2 plus 3 equal to 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 steps ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 2. 5 minus 2 equal to 3. 2 steps ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಜಂಪ್. ಇವಾಗ 3ನಲ್ಲಿದೆ, ಮಂಕಿ 3ನಲ್ಲಿದೆ. 5th ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್. 1 2 3. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ 6th ಸ್ಟೆಪ್. 3 plus 3 equal to 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? 6 ಇಂದ 2 steps ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 6 minus 2 equal to 4. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ 1 2 4. ತಿರುಗಿ 4ಇಂದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 4 plus 3 equal to 7. 1 2 3.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ 7 ಇಂದ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ 5ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 7 ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. 5 ಇಂದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1 2 3. 5 ಪ್ಲಸ್ 3 gives you 8. 5 plus 3 equal to 8. 8 ಇಂದ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ 6. 8 minus 2 equal to 6. 6 ಇಂದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 6 plus 3 equal to 9. 9th ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ 9th ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಂಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಂಕಿದು? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ಜಂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಂಕಿ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.